Nyaya iye yazokora muto manje. Hanzi namudiwa Hood hapana ari kusara munhu wese mukati. Muri Zimbabwe pakaipa. Ladies and gentlemen, kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim TV, yandinodzoka nema-updates ari kuitika munyika medu, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe, nyaya yandauya nayo inyaya yamudiwa Hood, uyo ati zvisinei kuti ndi DJ Ollah here kana kuti ndi Holy 10, munhu wese mukati, nekuti vaisimbisana kutaura zvisiko. So Mudiwa Hood aposta iye pa Facebook pake akati, enough is enough, I have not withdraw any police case, it is they and characters involved are away and have been called in for questioning. So Mudiwa ari kuti iye haasi kuzombodzura dhoketi raakavhurisa iye kumapurisa pamusoro pa Holy 10 pamwe chete na DJ Ollah, akati vari kufarira kuenda vachinobvunzurudzwa nyaya yavo yezvavakandiita. So ladies and gentlemen, toda kuti muteerere full post yanyorwa iyo naMudiwa Hood referring to Holy 10 and DJ Ollah. Then mapedza kunzwa, toda kuti muuye mu-comment section mutiudzewo zvamunofunga about this matter. I have preserved myself for as long as I can. I have never had a sex tape, no nudes, no drugs, never tasted alcohol all my life, never smoked, never abused anyone, no criminal record, but unfairly dragged for likes and views, day in, day out. Instead, I came top in academics at school, big in helping others. I have tried to be a good role model to my son and the future generation. If I am to open my mouth, either I am teaching business or singing gospel, never undressing and belittling others. No. To plan a podcast with friends, drinking, then mercilessly assassinate my character and destroy my reputation, then continue with life like nothing happened, is not going to happen. There will be consequences, both with the law and a lawsuit for all characters involved. There is rule of law in Zimbabwe, and no one is above the law. I made a police report, and after the case I will file a lawsuit. The law in Zimbabwe is very clear on this. Section 164B of the Cyber and Data Protection Act clearly states that any person who unlawfully and intentionally by means of a computer or information system generates and sends any data message to another person or posts on any material whatsoever on any electronic medium accessible by any person with the intent to coerce, intimidate, harass, threaten, bully or cause substantial emotional distress, or to degrade, humiliate or demean the person of another, or to encourage a person to harm himself or herself, shall be guilty of an offense. The Cyber and Data Protection Act states that a person found to be in violation of Section 164B shall be guilty of an offense and liable to a fine not exceeding level 10, or to imprisonment for a period not exceeding 10 years, or to both such fine and such imprisonment. It has to stop, and stop now. I will be a voice to many voiceless victims who have suffered in silence because they know no one, and they have either contemplated on suicide and even harming themselves because of social media abuse. Enough is enough. I have not withdrawn any police case. It is there, and characters involved are aware and have been called in for questioning. So ndokunyorwa kwaitwa iko naMudiwa Hood pa post yake yaposta ku Facebook kwake. In another story, inyaya inosuwisa kwazvo, nyaya inorwadza kunzwa, asi muri yeZimbabwe kana moyo wako uchinzwa kuda kubatsira, ingobatsira panyaya iyi. Musikana anozikanwa nekuacta madrama, malocal drama, anogara iye kuchitungwiza, anonzi Senzeni, anoshanda ari WeNaiza bomb, asangana nedambudziko apo imba yake yatsva ikapisa property yese mushure mekunge abuda. So vana vakasara mumba vakabatidza ivo mosquito coil ikazosvika iyo pakupisa imba. So muri yeZimbabwe ndichakusiyai muchinzwa Senzeni achitaura iye nyaya yake. Muri yeZimbabwe munge muchingobatsirawo musikana, nhamba dzamuchange muchimubatsira ndo nhamba dzichange dzichibuda pascreen. Makadini muri yeZimbabwe nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kundinzwa. Ndasangana nedambudziko. Dambudziko iro handikone kurifunda. Nezuro manheru ndakangofonerwawo neshamwari yangu ikati auya kunoku, ndikati kandibudewo ndimborowa nemhepo. Ndasiya vana vangu ari form 1 nari grade 3 mumba.
saka pavana ava tinogara tingobatisa zvedu mosquito coil. Ndofungawo vakaona mosquito yanyanya bva vabatisa mosquito coil bva vatongobudawo vachiperekedza chapari yavo. Saka ini ndakazongonzwa ndakungofonerwa around kuma past 7 ndakangofonerwa zvikazimba iri kuvhira. Ndakatongozvitorolekili ndichingofunga kuti amen bva ndatongomhanya ndatongosvika vanhu vamhanya nemabhaketsi imba yatsva yese hamuna kana chekubata. Ndangosara nehembe dzandakapfeka dzine kubva pamubhedha wadropu yacho sofa zvese maunifomu evana ekuchikoro hapana kana bhutsu zvekuti vana vanoenda vapfeka masechos nemabhuku avo zvese hapana chiripo. Saka ndanchikumbirawo rubatsiro kuti kune vaya vese vari kundinzwa vanoda kubatsira vangondibatsirawo, dzingave hembe nevane mabhotiki kana kuti vanoita zemafurnitures vandibatsirawo nemibhedha. Kana vane mari ozwa mubatsirawo nemari ndione pekutangira nekuti handina pekutangira magumbezi chaiwo handina yekufuka. Chero pandakamira panapa mungada kutarisa dho rakatotsva imba yacho yese atori matsito apo imba yekuroja magetsi zvese mapaipi magetsi ne vanokwanisa kundibatsirawo nemapendiwo vanopenda dzimba kana madhozi acho ndingoripeya imba yevanhu. Ndanchikumbirawo nongondibatawo panhamba dzangu dzinoti 0786 702 136 0786 702 136 kana dzimwe dzinoti 078 7272 401 kana kuti 078 7272 401. Kune vanenge vasina kunzwisisa vachida kunyatsonzwisisa kuda kuuya pasipoti voona imba yacho kutsva kwacho nekuti mamwe vanogona kusandinzwisisa munokwanisa kuuya makasununguka munongondibata panhamba dzandakupai idzodzo. Itai